cho danh từ. Rồi, Mom, after the first sentence, pronouns is to replace the noun and then. At the first place, we know any word that is replacing a noun in a sentence is a pronoun, but the same pronoun word can be used in different ways in a sentence based on its function that it's playing in that particular sentence. They can be divided into several categories. Rồi, và bởi vì là đại từ là nó thay thế cho danh từ, và một cái đại từ á, thì nó có nhiều những cái cách dùng khác nhau. Chưa hả? Uống nước. Cho nên là mình phải xem là phụ thuộc vào cái câu cụ thể đó và cái chức năng của loại từ ở đó, của cái câu đó, bởi vì một cái đại từ thì nó có nhiều những cái cách dùng khác nhau. Okay. Now, so that come under classification, we are classifying the pronouns. Now, as you mentioned, the pronoun stands in place of names, but it can have 4 characteristics, every pronoun. Và nó có những cái phân loại khác nhau ha, cho nên bây giờ mình sẽ tìm hiểu về những cái phân loại tiếp theo, là phân loại sâu hơn về đại từ. Thì mình biết là đại từ thì nó sẽ thay thế cho tên gọi, và đại từ nhân xưng á, thì nó sẽ có 4 cái đặc điểm sau. Yeah, so just like the nouns, we have, depending on the number, the noun changes to represent one thing or many things, more than one thing. Same way, pronoun that replacing, so it also has a number aspect, that is singular and plural. In that case, 2 different pronouns are used. Thì cũng tương tự như danh từ ha, thì danh từ có thể làm tượng trưng cho một hoặc là nhiều hơn một. Thì với đại từ cũng vậy, nó cũng có ở dạng số ít và dạng số nhiều khi mà nó liên quan đến số lượng. Secondly, like the nouns are like replacing the personal pronoun. Now here it is persons, persons. It has got something called person. Person means whether the pronoun is indicating I, the person who's speaking, or the person who he is addressing, or some other person other than these two. Rồi cái đặc điểm thứ hai đó là liên quan đến cái ngôi ha. Ngôi ở đây có nghĩa là tôi hay là chúng ta, là cái người nói, rồi cái người mà nghe cái người nói đó là gọi là mình có ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai và ngôi thứ ba. So based on that, it can have first person is I, second person and third person. Thì mình sẽ có ngôi thứ nhất là tôi, ngôi thứ hai là bạn, rồi ngôi thứ ba là anh ấy, cô ấy, hay là nó, hay là họ gì đó. Now, personal, these pronouns also can have different cases. As you said, like it can be subjective, it can be objective, and it can be possessive. Và một cái đặc điểm thứ ba đó là nó sẽ trong những cái trường hợp khác nhau. Đại từ nó có thể là chủ ngữ, hoặc là vị ngữ, hoặc là sở hữu. Lastly, it can have gender specific. So whether it can represent a masculine gender or a feminine gender or neuter gender. Rồi cái đặc điểm thứ tư là về giới ha, nó có thể là giới nam, giới nữ, hoặc là trung tính. Right? Okay. So personal pronoun already is discussed. So now we will look into other pronouns. Và cái đại từ nhân xưng thì chúng ta đã thảo luận rồi, cho nên bây giờ mình sẽ xem xét những cái đại từ khác. Now, personal pronoun can be subjective or objective. Đại từ nhân xưng có thể là ở dạng chủ ngữ hoặc là vị ngữ. So, usually when we speak when there is a sentence, there is a verb. So,
the subjects of the sentence is actually performing the action, is the owner of the verb. So in that case, the pronouns that actually performs the action, that pronoun, those kind of pronouns are called subjective pronoun. And example, like we played this game last year. So here the playing, the action of playing is done by we. So we is subjective pronoun. Personal pronoun, subjective personal. Và thường ở trong một câu á, thì chúng ta sẽ có động từ đúng không ạ? Thì cái đại từ mà nó đang gọi là nó thực hiện cái hành động của cái động từ đó, hay là nó là sở hữu cái hành động cái động từ đó, thì nó chính là cái đại từ ở dạng chủ ngữ ha. Ví dụ như cái ví dụ là we played this game last year, có nghĩa là chúng tôi hay là chúng ta chơi cái trò chơi này hồi năm ngoái. Thì cái đại từ we ở đây á, là chúng tôi ở đây á, là nó là đại từ nhân xưng chủ ngữ. So example, some of the examples have given I, you, she, he. These kind of personal pronouns are usually used in a subjective way, subjective pronoun. Và những cái từ như là I, you, we, she, có nghĩa là tôi, bạn, chúng tôi, cô ấy, nó sẽ là những cái đại từ nhân xưng chủ ngữ. Next is the objective pronoun. Now, the same personal pronoun, when it is used as if the action, that action is happening, it is receiving. What is the action? Is not like that. Action is received by that person or by that noun. Any pronoun replacing that noun acts as objective pronoun. Rồi bây giờ mình nói đến cái đại từ nhân xưng vị ngữ ha. Thì mình thấy trong một cái câu nó có cái động từ, nó có cái hành động, thì cái tên gọi hay là cái đại từ mà nó nhận được cái hành động ở trong cái câu đó, thì nó chính là cái đại từ nhân xưng vị ngữ. So I'm taking the same example. Here we played this game last year. If we rephrase the sentence, this game was played by us last year. That time we will not say this game was played by we last year. No. So played by us last year, and here us will be considered as objective personal pronoun. Rồi ví dụ như cái câu này ha, là this game was played by us last year, thì ở đây mình sẽ dùng là by us chứ nó sẽ không phải là by we. Bởi vì ở đây cái câu nó đảo lại là cái trò chơi này đã được chơi bởi chúng ta hồi năm ngoái. Same way, these words him, her, me, like the letter was sent by me. Another example. So me will be subjective pronoun at that time. Rồi những cái từ như là us, him, me á, thì nó sẽ là những cái đại từ nhân xưng như chị Lam mới nhắn cho em, nó là gọi là tân ngữ chứ không gọi là vị ngữ ha. Cái này chắc để em check lại nha, bởi vì thực ra về tiếng Việt em cũng chưa rõ lắm. Bây giờ em sẽ điều chỉnh lại theo cách chị Lam mới nhắn, là mình sẽ gọi là những cái mà objective pronoun á, thì là đại từ nhân xưng tân ngữ. Yeah. Yes ma'am. Yeah, same way, I called him. Okay, I called him. In this sentence, like this word calling, this action is done by I, so I is subjective, but the calling action was received by him, so him is objective. Rồi ví dụ như là cái câu tôi gọi anh ấy, I call him, thì cái hành động ở đây được thực hiện bởi tôi là cái người tạo ra cái hành động ha, cho nên tôi ở đây nó đang là ở chủ ngữ, đại từ nhân xưng chủ ngữ, và him, anh ấy là người đang nhận cái hành động đó, thì là đại từ nhân xưng tân ngữ. Yeah. Okay. Now the next one is possessive pronoun. They actually describes the possession or
things that is belonging to somebody. So, Rồi yeah. tiếp theo là những cái đại từ những cái đại từ mà nó thể hiện cái sự sở hữu ha. Sở hữu ở đây là nó để nó mô tả một cái gì đó thuộc về sở hữu. Okay. Yes. So, yeah, say. Yeah. So, remember here, normally when we use this is Radha's class. When we use the noun, we use apostrophe s. But the possessive, in case of pronoun, possessive pronoun, there is no apostrophe used. So sorry, ma'am, I don't get that. You remember when we use noun, we use, how do I use? This book is mine. So I can use the same sentence like, this is Sonali's book. So usually when we denote the possession, we use apostrophe s, this symbol, this punctuation sign. Correct? Yes. But in case of possessive pronoun, we don't use it. It is Okay. like this book is mine or this book is hers. There is no apostrophe s there. Okay. Cô lấy một cái ví dụ ha, có nghĩa là cái câu này là this book is mine, thì cái từ mine ở đây nó là đang là đại từ, hay là mình còn gọi nó là đại từ sở hữu á, nó chỉ cái sở hữu ở đây thì là cuốn sách này là của tôi. Thì thay vì như vậy, nếu mà một cái câu thông thường á, thì mình sẽ nói là đây là cuốn sách của cô Sonali, thì tiếng Anh nó sẽ có phẩy s theo cái tên của cái người sở hữu đó. Nhưng khi mình dùng đại từ nhân xưng thì sẽ không có cần dùng thêm cái phẩy s đó nữa. Cũng tương tự như vậy ha. That book is hers là cuốn sách đó thì của cô ấy. Okay, so like that book is hers. That means this book belongs to her, but we are not using any apostrophe here. Giống như là cái từ hers ở đây nè, nó cũng đang là đại từ sở hữu và mình thấy là nó có s nhưng mà nó không có cái phẩy s, nó không có cái dấu phẩy ở giữa như là cái cách viết bình thường. Same way here also its, the word its also is possessive pronoun here. It actually says that this is the sentence, my neighbor has a Pomeranian and its name is Caramel. So I will not use apostrophe here. Ví dụ như cái câu thứ 3 ha, là hàng xóm của tôi có một cái Pomeranian là một cái gì đó và tên của nó, thì cái chữ is ở đây là tên của nó là Caramel. Okay, so these are the pronouns known as possessive when they are used like this. Thì những cái đại từ này nó được xem là những cái đại từ sở hữu và cái cách dùng của nó sẽ như thế này ha. Okay, now the next one. Next one is called reflexive pronoun. Now, these are the pronouns that reflects back to the subject in a sentence. Please give me 1 minute, ma'am. Yes. Mọi người đợi em chút xíu nha. Đại từ phản thân reflexive pronouns là những cái đại từ gọi là đại từ phản thân, có nghĩa là những cái đại từ mà nó phản ánh chính nó. Yes, ma'am. Okay. So usually, what kind of words? My, your, him, her, they are pronoun. But when I say myself, yourself, themselves in plural, these forms are reflexive pronoun. And the uses like he hurt himself badly. Here, this word himself actually is again reflecting he, that person. Correct? So in place of he, I can use any other name. You know, like Rohan hurt himself badly. That also I can. Những cái đại từ phản thân như mình thấy trong tiếng Anh á, là myself, yourself, himself, herself ha. Thì em không biết tiếng Việt mình không
hình như là nó không có cái kiểu như thế này. Và cái câu ví dụ là anh ấy làm tổn thương chính bản thân chính anh ấy rất là đau, thì thật là mình có thể nói là như cô nói một cái tên đó là Robert hurt himself, thay vì he ha thì có thể dùng cái tên riêng luôn. Nhưng mà cái đại từ phản thân này thì mình vẫn dùng ở đây, có nghĩa là cái đại từ phản thân là nó là một cái đại từ phản chiếu chính cái bản thân của cái từ mà được nhắc đến ở trong cái đại từ phản thân này. Yeah. Okay. Now, another example. I bought myself a new pair of shoes. Một cái ví dụ khác là tôi mua cho chính mình tôi mua cho bản thân tôi một đôi giày mới. Okay. So here again, I bought myself a new pair of shoes. Again, myself is again reflecting who bought, I, the subject itself. Có nghĩa là cái câu I bought myself a new pair of shoes là tôi mua cho chính bản thân tôi. Thì ở đây là ai mua là tôi, và tôi mua cho chính bản thân tôi. Okay, like this. Right? So now, done. No question so far. I'll move to another type. Mọi người có câu hỏi gì ở đây không ạ? Nếu không thì cô sẽ đi sang cái loại tiếp theo ạ. Okay. Fine. I'm proceeding. Now, the next one is interrogative pronoun. Now, in these cases, the pronouns that are used while asking a question, they are categorized as interrogative pronoun. Tiếp theo là các cái đại từ nghi vấn, thì thường nó sẽ được dùng trong các câu hỏi. So, things like this. For example, who is coming with us? So this is a question where who, the word who, is interrogative pronoun. Nó là những cái từ như thế này ha. Ví dụ như là who is coming with us, có nghĩa là ai sẽ đi cùng với chúng ta. Thì cái who ở đây á, nó chính là cái đại từ nghi vấn. Like that. So these kind of words are used as interrogative pronoun in a sentence. But remember here, we have to remember one thing. A pronoun, how do we decide that which category it should fall? Totally depends on how that particular pronoun is used in that sentence. Những cái từ như who, was, who, which này ha, là những cái gọi là đại từ nghi vấn. Nhưng mà ở đây có một cái điều rất là quan trọng mà mọi người cần phải ghi nhớ. Đó là cái mà mình để mình quyết định một cái từ nó là cái loại đại từ gì á, thì nó sẽ phụ thuộc vào cái cách mà cái từ đó được dùng ở trong câu. So when we are classifying these pronouns, remember not only that pronoun, any part of speech, when we are classifying, we have to remember what function it is playing in that sentence. Based on that, we decide, okay, then this can be this part of speech or this type of part of speech. Cái này nó không chỉ với đại từ đâu ha, mà nó với bất kỳ cái loại từ nào. Có nghĩa là để chúng ta xác định được nó thuộc, khi mà chúng ta phân loại á, xem là cái từ đó nó thuộc vào cái loại từ nào và nó được phân loại như thế nào, thì chúng ta phải xem kỹ cái chức năng mà cái từ đó nó đang được dùng ở trong cái câu đó là gì. Yes, ma'am. Yeah. Okay. Next one. Next one is, there is another type of pronoun, another category we call reciprocal pronoun, and they are actually used, there is usually a pair of words, and they are used in pair to show the mutual relationship. So how, like example is like each other. This is one set, one pair. One another. So these are
reciprocal pronoun. Example here, like for example, during lockdown, the neighbors helped each other. So this each and other, here these two are actually used. They are used in place of some noun for these two neighbors, but they are reciprocal, reciprocating each other. Ok, rồi tiếp theo là các cái đại từ tương hỗ ha. Thì đại từ tương hỗ nó là những cái đại từ mà nó thường được dùng theo cặp để mà nó thể hiện một cái mối quan hệ tương hỗ giữa hai. Ví dụ như mình sẽ thấy là có each other hoặc là one another, giống như là cho nhau hoặc là với nhau. Cái ví dụ cô đưa ra ở đây là trong cái lúc mà lockdown á, thì những người hàng xóm giúp đỡ lẫn nhau. Thì tiếng Việt của mình là lẫn nhau đúng không? Nhưng mà tiếng Anh nó đang là each other. Thì cái từ each và từ other này nó đang là hai cái đại từ và nó đang hỗ trợ cho nhau để nó đang thay thế cho hai cái danh từ khác ở đây, nhưng mà nó được dùng hai cái từ này và nó tương hỗ cho nhau, cho nên mình gọi nó là đại từ tương hỗ. Okay, so this is example of reciprocal pronoun. Then the next one is relative pronoun. Now here relative pronoun actually is used usually when there is a subordinate clause. Now clause, you will learn what happens in a sentence, a long sentence, there are multiple parts. And some part of a sentence depends on another part. Okay, so those separate parts, they are called clauses. And pronouns, when they are used to relate the clauses, that time it is called relative pronoun. Tiếp theo là đại từ quan hệ. Thì những cái đại từ quan hệ nó thường được sử dụng trong những cái câu mà mình thấy là nó có những cái câu dài và trong cái câu đó nó có nhiều phần ở trong đó, hay là mình sẽ thấy là nó có nhiều những cái mệnh đề khác nhau. Ví dụ như là nó sẽ có những cái mệnh đề phụ ở trong đó. Thì cái đại từ quan hệ này để nó gọi là nó kết nối, nó liên hệ giữa một phần của câu, hoặc là để nó liên hệ các cái mệnh đề ở trong câu lại với nhau. Okay, so for example, what are the pronouns like where, when, which? These are used, but remember, you will find these words as some other part of speech in some other sentence. But totally depend on the usage of these words, they can play the role of relative pronoun. Thì mình thấy ở đây những cái từ như là which, where, when, what thì nó là ví dụ như cái từ which đây thì mình sẽ thấy là trong một số những cái trường hợp nó dùng trong những cái câu khác mà nó là loại từ khác, cho nên mình phải xem trong từng cái câu cụ thể cái chức năng của cái từ này nó được dùng như thế nào ha. Thì trong cái bối cảnh này thì nó đang là đại từ quan hệ. Okay, now here the example you see, it is saying that it says the book which I borrowed from Sam is kept on my desk. Here, this I borrowed from Sam, this I borrowed from Sam, this is independent sentence. One independent sentence we can think of on its own. But in this case, it is not independent because this actually is I borrowed from Sam, but what I borrowed? Actually the book. So the subject. The book is kept on my desk, one sentence. I borrowed from Sam, another sentence. But the way the structure is made, the book which I borrowed from Sam, this which is actually denoting this book here, and the whole thing is actually part of the subject. Understood? Yes. Rồi, mình nhìn vào cái ví dụ này ha, thì cái câu này nó đang là cuốn sách, thứ mà tôi mượn từ Sam thì đang được đặt ở trên bàn của tôi. Thì bản thân cái cụm mà tôi mượn từ Sam á, nó sẽ là một câu riêng lẻ. Nhưng mà tôi mượn cái gì từ Sam thì nó chính là cái cuốn sách này, cho nên cái từ which ở đây là nó để thay thế, nó chỉ cho cái từ the book là cái cuốn sách. Cho nên cả nguyên cái cụm mà the book xong rồi which I borrow from Sam á, nó đang đóng cái vai trò là chủ ngữ ở trong cái câu này. I can another
I can say this sentence. Now here, who? Observe here who. Ravi, who is the shortest in the class, won the race. So in this case, Ravi won the race. One sentence. Ravi is shortest in the class. Another sentence. But here I'm not using Ravi. Instead, I'm using who in place of Ravi. So it is a pronoun. But what type of pronoun? Relative pronoun. Because this is joining the two sentences, relating two sentences. Một cái ví dụ tiếp theo ha, là Ravi, người thấp nhất lớp, đã thắng cái cuộc đua đó. Thì ở đây nó có thể là hai câu riêng lẻ, như là Ravi là người thấp nhất lớp, rồi Ravi là thắng cái cuộc đua đó. Nhưng mà thay vì vậy á, thì mình đang viết lại thành một câu và mình dùng cái đại từ quan hệ. Đại từ quan hệ ở đây là who, có nghĩa là Ravi, who là đang thay thế cho cái đại từ quan hệ, và nó đang thay thế cho cái tên là Ravi. Và bởi vì là nó đang đóng cái vai trò thay thế như vậy để nó liên hệ hai phần của, gọi là hai cái câu đơn lẻ lại thành một câu, cho nên là mình gọi nó là đại từ quan hệ ha. Okay. So right. So this is relative pronoun. Now the next one is impersonal pronoun. Now impersonal here actually is a pronoun which doesn't definitely has a reference, because usually we use pronoun in place of a noun. But sometimes in this case, this pronoun actually doesn't really refer to a particular definite thing, So like example is this kind of when we talk about a season or climate. Oh, it was snowing last evening. So here, when I say it was snowing last evening, I don't know it is referring to what? Correct? It is actually the kind of climate, but it is not part of the sentence. Tiếp theo ha, là đại từ vô nhân xưng. Đại từ vô nhân xưng ở đây có nghĩa là nó là đại từ nhưng mà nó đang không có chỉ đến một cái danh từ xác định nào ở đây cả. Ví dụ như thường là mình sẽ nói về khí hậu, về thời tiết. Ví dụ như cái câu là it was snowing last evening. Thì giống như cái từ it was nè, khi mình dịch ra tiếng Việt là nó không có luôn. Ví dụ như là tuyết rơi tối qua, vậy thôi. Nhưng mà câu tiếng Anh thì nó sẽ là dùng cái đại từ vô nhân xưng này như vậy. Okay. Reciprocal, relative, impersonal, yes. The next one is demonstrative pronoun. Now here, remember, demonstrative is actually, demonstration means when we are pointing out to something. So demonstrative pronoun is used to point a specific noun or object, something. So example, these are the gifts for the children. That is the example where these, the word these is playing a role of demonstrative pronoun. Tiếp theo là đại từ chỉ định ha. Cái từ chỉ định hay cái từ demonstrative này nè là để nó chỉ cụ thể một cái đối tượng nào đó. Thì ví dụ như là những cái từ như là this, that, those, these, đây là, kia là, hay những cái này, những cái kia. Ví dụ như cái câu these are the gifts for the children, thì đây là những cái món quà cho trẻ em. But interesting thing is this, that, they are also, we learned these are also adjectives, one form of adjectives. Now the same word will be playing a role of an adjective when the word I say, like, I'm telling you, this is not an example, so I'm saying like, these gifts are bought for the children. When I say this sentence, here the same word these actually is used just before a noun. Gifts is a noun. That time these is basically
describing the gift, qualifying the gift. So that is an example of adjective here. So this one is not, in this case, these is not demonstrative pronoun, but in this case, these is a demonstrative pronoun. So it is very confused, easy to get confused. That's why I'm mentioning it. Ok. Và cô có đưa thêm một cái ví dụ nữa ha, để mình thấy là trong những cái bối cảnh khác á, thì cái từ this, that hoặc là these, those này nó không có đóng vai trò là đại từ chỉ định, mà nếu như nó đứng ngay trước danh từ, ví dụ như là these gifts are bought for the children, có nghĩa là những món quà này được mua cho trẻ em, thì lúc đó những món quà này là cái từ these này nó đang mô tả cho cái danh từ những món quà, cho nên lúc đó nó là tính từ chứ nó không phải là đại từ chỉ định. Thì cái này nó sẽ mọi người sẽ dễ nhầm lẫn, cho nên là cô đưa thêm ra để mình rõ hơn ha. So we have to remember this, that it is, if I say that this house belongs to me, then that word this is adjective, because which house? This house. That is the time it is adjective. But if I say this is my house, that time it is this is my house, demonstrative pronoun. Ví dụ như cô lấy ví dụ với từ this đi. Nếu mình nói là this house belongs to me, là ngôi nhà này, lúc đó mình dịch là ngôi nhà này ha, this house thuộc về tôi, thì lúc đó cái từ this nó là tính từ. Nhưng nếu mình nói là this is my house, thì cái từ this lúc này tiếng Việt dịch ra là đây là nhà tôi, thì cái this này lúc này nó là đại từ chỉ định. So we have to remember that. Okay, so very similar, but same word, different use. Now we move to indefinite pronoun. Now indefinite pronoun, when obviously from the word we know indefinite, that means the pronouns do not refer to any specific thing, any particular or person or thing specifically. That time the pronouns are called indefinite pronoun. Thì lúc nãy là một cái ví dụ về những cái từ giống nhau nhưng mà nó là những cái loại từ khác nhau ha. Rồi tiếp theo là đại từ không xác định. Thì đại từ không xác định như mọi người biết á, là cái tên gọi của nó đã nói ra luôn rồi, là nó không có chỉ đến một cái người hay một cái vật gì đó cụ thể cả. So examples are like this, like anybody, somebody, nowhere, anything. Words like these are indefinite pronoun. So here when we say that each also, there can be singular, there can be plural indefinite pronouns. An example is this. Each of the players contributed to the success of the team. So we are not specifically telling that he, this player, that player, this player, that player. We are not telling that. So no, we are not referring to any particular person. So the word each actually is referring to everybody in the team. Những cái từ như là somewhere, ở đâu đó, rồi bất cứ thứ gì, ai đó, không có ai cả, hay là mọi thứ, hay là cái từ ví dụ như cái câu là each of the player contribute to the success of the team, thì là mỗi cái thành viên đều đóng góp vào cái thành công của cả đội. Thì khi mình dùng cái từ mỗi ở đây á, thì mỗi ở đây nó mình đang nói chung, chứ mình đang không có chỉ cụ thể là người này. Right. So there can be, they have singular and plural also. Like pronouns denoting, like singular means someone, no one, each, every. But here plural means when there are, it is talk about more people, more numbers. Và cái đại từ không chỉ định này, không xác định này á, thì nó cũng có số ít và số nhiều ha. Số ít ví dụ như là ai đó, somebody, không có ai, hay là mỗi, thì nó là số ít, và nó cũng có số nhiều thì để mà nó thể hiện cái số lượng nhiều hơn một. Plural, like things like many of us, many, then few,
things like those words are indefinite pronoun but in a plural form. Rồi nó sẽ ở dạng số nhiều thì những cái từ như là many hoặc là few ha. Many thì là ví dụ như many of us là nhiều người trong chúng ta, hoặc là few thì sẽ là một vài. Okay. Yeah, right. So I just refer to something here. Just one example. Here, a small example. Okay, wait. Cô sẽ cho mọi người thêm ví dụ. Given to the team, okay, or the group. Everyone thought that everybody, rather not everyone, everybody thought that anybody can do it. However, nobody finally attempted. Okay, so there is this kind of example where you can say that everybody, anybody, nobody, all are pronouns. They are actually denoting the noun of the team members, but indefinite, not particularly pointing out someone. Cô cho mình một cái ví dụ với 3 câu ở đây ha. Đầu tiên là the task was given to the team, có nghĩa là cái nhiệm vụ đó đã được giao cho đội, cho cả đội. Xong câu tiếp theo là ai cũng nghĩ rằng bất kỳ ai cũng có thể làm được nó. Thì everybody ở đây là mỗi người đều nghĩ rằng anybody là bất kỳ ai cũng có thể làm được nó. Xong rồi cái ví dụ thứ 3 là tuy nhiên không có ai mà cuối cùng là thử hay là thử làm nó cả. Thì mình thấy cái từ là everybody nè, là mỗi người hoặc là ai, rồi anybody là bất kỳ ai, rồi nobody là không ai cả. Thì những cái từ này nó đều là những cái đại từ không xác định, và nó đang chỉ về cái đội đó, nhưng mà nó đang không có xác định cụ thể là ai trong cái đội đó cả. Okay, so yes. So now this is just one example I have given. Now next one is prepositional pronoun. Now here, pronoun used as an object of preposition. When it is used like that time the pronoun is categorized as prepositional pronoun. Mọi người đợi em chút xíu nha. Prepositional pronoun. Nó là đại từ chỉ giới từ hả ta? Ma'am, could you please explain again? I'll tell you the explanation. Basically, when we use preposition in a sentence, you remember the preposition, phrasal preposition, when prepositional phrases we use, that time it starts with preposition, it ends with noun. But when it ends with a pronoun, that time the pronoun is a prepositional pronoun. Example is this. I want to go to the ground with Shelly. When I say with Shelly, with is the pronoun preposition. With whom? With Shelly, I want to go. But when there is in place of Shelly, I use a pronoun. In place of noun, I use a pronoun. With her, that time the her word is prepositional pronoun. Cô đang nói cái này là cái đại từ mà nó đang đi cùng với giới từ á, đại từ với giới từ. Thì cái đại từ này nó được sử dụng như là một cái
đối tượng của giới từ. Ví dụ như thường mình có cái cụm giới từ là giới từ, xong rồi đi sau giới từ là danh từ. Thì ở đây sau cái giới từ đó, lúc đó nó không đi với danh từ nữa mà nó được thay bởi đại từ. Thì cái lúc đó là cái đại từ đó mình gọi là cái đại từ đi với giới từ. Okay. Yeah. So, example. So there can be many more. If you go into the prepositional phrase, that time, prepositional phrase we learned, and in prepositional phrase, it starts with a preposition. But if it is ending or next to that, it is a pronoun, those kind of pronouns will be known as prepositional pronouns. Có nghĩa là trong những cái cụm giới từ mà ngay sau cái giới từ đó mà nó được đi bởi một cái đại từ á, thì đó là những cái trường hợp mà gọi là đại từ đi cùng với giới từ ạ. Yes. So now the next one. It will be better that when in your file, when we're talking about this, you can write a set of examples for each of them, maybe 8 to 10 examples or sentences. If you write in the file, it will be good for good reference. Và với mỗi loại đại từ này, khi mà mọi người viết trong file giáo án á, thì nó sẽ rất tốt nếu mọi người có thể đưa ra những cái ví dụ khoảng từ 8 đến 10 ví dụ, thì nó sẽ là một cái nguồn rất là tốt để mọi người có thể tham khảo sau này ạ. Okay, so now after that, okay, now here, very interesting thing, there is something called disjunctive pronoun. Now, disjunctive pronoun here, a type of pronoun that is like that stands on its own, and usually they are used in response to a question. So those kind of pronouns is known as disjunctive pronoun. Now, one example is given here. Disjunctive. So disjunctive here means that personal pronoun just stand on its own. On its own, yes. Okay. Alone, like just one single word, that will be complete. That is complete, like that is conveying the complete meaning. Okay. Cái disjunctive pronouns này em không biết dịch ra cái tên gọi tiếng Việt của nó là gì, nhưng cái nghĩa của nó đó là, cái này nó rất là thú vị, đó là những cái đại từ mà đại từ nhân xưng mà nó chỉ đứng một mình thôi. Ví dụ như thường nó được dùng để trả lời cho một câu hỏi, và chỉ với một cái từ đại từ nhân xưng này là nó đã có đầy đủ nghĩa rồi, với chỉ một mình nó. Thì em nghĩ cái này chắc là cái đại từ nhân xưng đứng một mình. Dạ. Okay, so here you see the question, like if you write the question, okay, who wants to come with me for the play, or any question, then somebody said me, they can say the answer is complete. So those kind of just me, one single word is good enough. So that kind of usage, like they are known as disjunctive pronouns. Một cái ví dụ ha, như là ai muốn đi cùng với cô, con, hay là tiếng Anh thì đó là me. Thì chỉ cái từ me này là nó đã trả lời đủ và nó đã đầy đủ nghĩa rồi. Yeah, okay. Now there is something interesting here, something called dummy pronoun. Dummy pronoun is like it is like the function of the word that actually looking like a pronoun. So here the example is this, like there are 2 chairs in the balcony. When I'm saying that, the word there is looking like a pronoun, as if it is actually denoting the balcony, the place. Place is a noun. So there is actually, the word there here is actually in place of the balcony. It is denoting. So in that case, there are 2 chairs in the balcony. This kind of usage, it will be dummy pronoun. It is known as dummy. They are not really a pronoun, but they looks like them. Một cái loại đại từ khác nữa cũng khá là thú vị ha. Cái từ này em không biết dịch tiếng Việt như thế nào, cho nên em vẫn gọi nó là cái đại từ dummy thôi ha. Thì cái đại từ dummy này nó là những cái đại từ mà nhìn vào thì có vẻ nó giống như là đại từ, nhưng mà thực ra là nó không phải là đại từ. Ví dụ như
và cái chức năng của cái từ đó ở trong câu á, thì nó giống như những cái đại từ khác. Ví dụ như là there are two chairs in the balcony, nghĩa là ở đây có hai cái ghế ở ban công. Thì cái từ there này nó đang là, mình nhìn vào câu này thì nó giống như đại từ, nhưng mà thực tế là nó đang chỉ, cái từ there này nó đang chỉ về cái balcony, có nghĩa là nó đang ám chỉ về cái ban công á, nghĩa là có hai cái ghế ở ban công. Thì những cái đại từ như vậy mình gọi nó là đại từ dummy. So many times, like many times this, this is also this dummy and infinitive. Many times is many places it is used to mean the same, infinitive and dummy. So you mean in some case they are the same, the dummy and the there is a slight difference. There's a slight difference, not actually identical. I will tell you. The infinitive one, not indefinite. Tell you. Okay, fine. I'll just tell you. Here. Okay. See this example. Indefinite pronoun. Indefinite pronoun here, you see here. Not indefinite, wait, ma. Impersonal. Impersonal, when it is used without any specific reference or definite reference. That is, we are using that, we are telling that it is impersonal. So it was snowing last evening. So, okay, so this is one example. Whereas in case of dummy, you see, there are two chairs in the balcony. So in this case, what happens is there is a slight difference. I'm hoping that I'm not confusing you more. Very similar, but there are two different usage. That much I can tell you. Thì cô đang nói là giữa cái đại từ vô nhân xưng với lại cái đại từ dummy á, là nó nhìn nó có vẻ hơi giống nhau nhưng mà nó cũng có khác nhau ha. Vô nhân xưng là nó dùng, mình thấy là hai cái con kia nó dùng từ ít và hiện, và cái mà đại từ vô nhân xưng đó là nó đang không có chỉ một cái gì xác định cụ thể cả. Còn như cái dummy pronouns ở đây thì mình thấy là nó cũng có ám chỉ tới một cái danh từ ở đây. Okay, so we say, right, there was a beautiful princess in the Middle East. If I say this this sentence, once upon a time, mostly you will find that these kind of sentences in the storybooks. So once upon a time, there was a beautiful princess in the Middle East. So here again, the word there. This is one example, another example. So it is like that. Ví dụ một cái câu khác ha, thường mình sẽ thấy trong những câu chuyện á, ví dụ như là ngày xưa từng có một cái công chúa rất là xinh đẹp ở Trung Đông, thì cái câu tiếng Anh là there was a beautiful princess, thì cái từ there ở đây nó là dummy pronouns. Okay, so like that, but you know the difference between this and that personal pronoun, there is a slight difference, but I'm not going into detail because till now I think you know this much. Later on we can discuss more detail about it. Còn cái sự khác nhau giữa cái đại từ dummy với lại đại từ vô nhân xưng á, thì hiện tại là mình chỉ dừng ở đây thôi ha, mọi người có thể tìm hiểu sâu hơn rồi sau đó chúng ta có thể thảo luận thêm về nó sau. Còn bây giờ thì chỉ dừng lại ở đây thôi. Okay, so things like that. So you will find that very wait, how is that gone? Yes, that impersonal and that dummy looks like similar, but slight differences there. So I'm not going into detail. Yes. Now the last one is weak pronoun. Now weak pronouns are basically, we say that they cannot, be used alone on its own.
So that is why they are weak. That means, I cannot say my. I have to use something along with it. His, Tiếp her, theo, yeah, so that way. tiếp theo là các cái đại từ yếu ha. Em đang dùng dịch sát cái từ weak là yếu. Có nghĩa là đây là những cái đại từ mà nó không thể đứng một mình mà nó phải phụ thuộc vào với một cái từ khác. Ví dụ như là my đi, mình sẽ không thể nào nói my không được. Ví dụ như là của my là của tôi á, thì mình không thể nói là my như vậy mà mình sẽ phải là my book, là my car, có nghĩa là cuốn sách của tôi, chiếc xe của tôi. Nó phải phụ thuộc vào một cái danh từ, một cái từ nào đó khác. Cũng giống như là your, his là của bạn, của anh ấy, của cô ấy, của nó. Okay, yeah. So now, what kind of follow-up activities? How do you present? So these are the exercises. What you can do is you can make the chart, and then you can make sample sentences, and the children can identify, read the sentence, identify the pronoun, identify the category, and then place it in the chart. Like this belongs, this is the use of demonstrative pronoun or interrogative pronoun, like that. They can do this exercises. Một cái hoạt động tiếp nối mà mọi người có thể làm đó là mọi người có thể làm thành một cái bảng ha. Một cái bảng, xong rồi mọi người sẽ tạo những cái mẫu câu, những cái mẫu câu có sẵn, những cái ví dụ, những cái mẫu câu. Sau đó trẻ sẽ đọc những cái câu này lên, rồi trẻ sẽ xác định xem là cái câu đó thì cái đại từ trong câu đó nó đang thuộc vào cái loại nào, và trẻ sẽ đặt vào cái có thể là cái cột, cái phân loại tương ứng của nó. Okay, and then also they can write stories and poems using these kind of pronouns. Rồi trẻ cũng có thể viết những câu chuyện, những bài thơ dựa sử dụng những cái đại từ này. Okay, so yes, so this example, so now this completes the pronoun. Now we have little more left for conjunction, that also we will complete today. Thì đó là về phần đại từ ha, chúng ta đã đi xong. Hôm trước thì chúng ta còn lại một ít về phần liên từ, thì hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp ạ. Another very good follow-up activity, because these are not very early presentation. Remember, these classification activities are particularly for pronoun at upper elementary, and that time they can also do a comparative study of English and any other language and find out that how the pronouns are used in that language. Thì cái phân loại về đại từ này á, nó sẽ được giới thiệu cho trẻ tiểu học ở cái giai đoạn sau ha, có nghĩa là giai đoạn 9-12 á. Và bên cạnh cái việc mà trẻ phân loại đại từ này thì trẻ còn có thể làm nghiên cứu so sánh giữa các cái đại từ trong tiếng Anh và cái đại từ được sử dụng trong ngôn ngữ khác. Trẻ có thể thực hiện công việc so sánh đó. Okay, so now we are moving to conjunction. Bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang liên từ ạ. Okay, so here we are talking about further work with the conjunction. After the grammar box and the command card, they are done. Then we can also do this, but this is actually for the information. Even command cards also have sentences using these kind of conjunctions. Ma'am, you said this is like the work for the upper elementary children, is that right? Classification of pronoun, yes. No, I mean this one, the work with the conjunction, the further work. Further work the with grammar box and the command cards, and then this also will be upper elementary, because they will also have to know some other things before they work with that. Okay. Thì đây là cái phần liên từ ha, những cái công việc tiếp theo hoặc là những cái công việc sâu hơn với liên từ. Thì cái công việc này, cái phần này đó là sau đó khi mà trẻ đã làm việc với liên từ ở hộp ngữ pháp cũng như là các cái thẻ mệnh lệnh. Và cái bài này cũng được trình bày cho trẻ trong cái giai đoạn upper là 9-12, bởi vì là trẻ phải biết một số thứ nữa để mới làm cái phần công việc này.
Okay, yeah. So now this is again here also we will talk about some 3 types of conjunction, classification of conjunction. Và ở trong cái bài này thì mình cũng nói về cái phân loại ha. Mình nói về 3 cái loại liên từ khác nhau. Okay, yeah. So how they are? And the first one is coordinating conjunctions. Now, when I just told you in a sentence, there can be different parts of the sentence. Now they are on their own, they can be complete sentence, but one can be dependent on other, or both can be independent of each other. There are possibilities. So conjunction always joins 2 words or 2 phrases or 2 sentences. When the conjunction joins to independent part of the sentence, that time we call coordinating conjunction. Đầu tiên là liên từ kết hợp ha. Thì những lúc nãy cô có nói với mọi người đó là trong một câu đó, nó có thể có nhiều cái phần ở trong câu, và có thể là những cái phần này nó sẽ là những cái phần nó hoàn toàn độc lập với nhau. Nó có thể là hoàn toàn độc lập và hoàn toàn gọi là trở thành 2 câu riêng lẻ. Hoặc là có những trường hợp là những cái phần này nó sẽ phụ thuộc vào nhau, hoặc là một phần nó sẽ phụ thuộc vào phần kia. Thì ở đây cái liên từ kết hợp này là nó nối 2 cái phần mà nó độc lập với nhau lại. Okay, now examples, just there are many such words, just few I've mentioned. And, or, nor, yet, like that. An example of the sentence is like here, observe. I go to the park every Sunday, for I love to watch the ducks on the lake. So observe here, I go to the park every Sunday. One complete sentence. I love to watch the ducks on the lake. Another sentence. And they are independent of each other. But I have joined them together using that word for. Thì nó có rất là nhiều ví dụ về cái liên từ kết hợp này ha. Nó có thể như là for là vì, no là